Hmm. Right. नहीं कुछ ना चाय मंगाओ एक जिंजर जिंजर टी दे दो जिंजर बस Oh, well, okay, shall we start? So we have taken the last class, that is ratios, right? Just an introduction I have taken. Right. So how to use the ratio calculation techniques, that's it. That is what we have done the last class, right? And the point is, there are three methods will be there. Just for revision purpose or not, just a markers. So in any question of data interpretation, you have the calculation technique, either the vertical, that is horizontal way, or vertical way, or cross multiplication. These three are the methods what you are following. Knowingly or unknowingly, you will do the same thing, right? There is 5 parts sequence. If 5 packets cost 30 rupees, then 7 packets cost how much means? 5 sixes, 7 sixes. That is 42 rupees, like that. So that is vertical way. Or else you can go with the cross multiplication. This is what we have done. That is A is to B is equal to C is to D, right? Okay. Now, coming to the ratio. In the ratio, we have taken the properties, definition, and ratio is nothing but a fraction, and equal ratios also we have done. Okay. And did we take any question on that one? No, we didn't take question on that one, right? And the property, the main property of the ratio is what? It is, if the ratio or fraction, if the terms of the ratio are multiplied with any number, so will the value of the ratio changes? No, it remains as it is. Just the terms may change, but value will not change. So 1:2 into 3 means 1 into 3, that is 3. 2 into 3, 6, that is 3:6. So we will make use of this one in entire calculations, right? Then coming to the part, now basic even proportions, we have done the calculation proportions, right? Now just take the questions on that one, basic questions, typical questions, right? First one, right? The present ages ratio of A and B is 3:5. 3:5. That is, if the age of A is 21 years, find the present age of B. Find the present age of B. Very basic one. Find the present age of B. Right? You may got 2. There is so answer is what? 35. Right? But the point is here, you have two methods of, there is an answer in the question. One is, we must have learned the one in the basic school studies as when anything, if anything is in the ratio, come out of the ratio means you have to make that 3x and 5x. That means the present ages of A and B are just 3x and 5x. So 3x is equal to how much that is? 21 years. So 3x is equal to 21 years, right? Then x is how much means 21 by 3, that is 7. So years won't be there in the equations.
Next, coming to the x is equal to 7. So b is equal to what? It is 5x. That's why 5 into 7. This is what we have learned. How much it is? 35 years. This is a general way, that is, right? But always stick on to the basics, what we learn in the school studies, and wherever we need a different style, you can do in a direct way for even 2 markers. Mains also you can do like that, right? But now come to the normal case, how you are doing. Always you keep this one in mind. Put the ratio in the left hand side, ratios left hand side, years or data, anything there in the right hand side, and take the equivalent, that is here A is 21 years. Take the equivalent part in the ratio. A to 21 years. Here A is how much? 3. And here what they ask, B. Here B is how much? 5. That's all. Right? Just by taking that one, you will get simply, that is, I'll write it here again. A is to B, 3 is to 5. And A is 21 years. Then B is how many years? This is what the question. So always you take the A corresponding value of A in the ratio parts. Simply A, 3 parts, the ratio is equal to how many years? 21 years. Then B, that is 5 parts. B, 5 parts means how much? So 3 into 7, 21. 5 into 7, 35. Actually, this is a method you are using your brain and doing. But you can write it in this manner also, you will get the marks, no problem. Right? So, how you are using your brain, just show it on the paper and you will get 2 marks, no problem. Okay? That is. So, how the method is, what is the method? Method is, wherever the data is given, take the corresponding value there. And since question B is asked, what is the corresponding value of B in the ratio parts? 5 parts. If I ask difference of the ages needed, means what is the difference in the parts? How many? If A is 3 years, B is 5 years, difference is how much? 2. 2 parts is how much? Again, 2 into 7. How much 2 into 7? 14. That is. Straight away you can get the answers. Clear now? Right? So first you write our basic one, X methods. You should learn this one. You must have learned. But even then, just you write for the revision purpose. Finally, you have to come to this method also. Right? This is first method for basic questions. Next level questions, if it comes, this is the best method to do. So you should be thorough with both the cases, right? Over. Right. Now, just by seeing, that means you see, here observe this one, ratio parts, and here they are multiplied with a common number. Which number? Which number? They are multiplied with a common number, that is 7. Okay. Now, sum of their ages is how many parts? 8 parts. So, sum of them is how many years? 8 into 7, say. 8 into 7, directly it is 56 years. Everything, once you get this link, everything will be just multiply 7 to get the answers. That is the actual concept of ratio. Proportionality, that is. Okay. Now, you try now. Depending on the data, you select or you segregate the data. Right? Take the one. An amount is divided between X, Y and Z. X, Y and Z in the ratio 3 is to 1 is to 2. 3 is to 1 is to 2. Right. If the total amount they divided, if the total amount they divided is say that is 2,400 rupees, 2,400 rupees, find the share of X. Find the share of X. Find the share of X. So
So, that's it. How much? Right? So, you must have tried that one, the 3x, 1x and 2x like that, right? That will be there. So, that is 3x. This is everybody's, those who know the x methods directly 2400, 6x is equal to 2400, x is 600, but no, 400. 2400 by 6 is 400. Okay, now come to that point. That is, we need only direct x. No, we need, this x, right? X is how much? 3x that is actually. So, these capital letters I can say, this is x, y, z. So, x share is how much means it is 3x. That's why it is 3 into 400, 1200. But the point is now, since it is a 2 markers, right? Or else descriptive means 2 markers, you have to show either this way or the other way. What is that one? X plus y plus z equivalent to 2400 means what is the equivalent parts in this one? How much this one? 3 plus 1 plus 2, that is 6, that is. So, you write that one, make it a habit of learning like this. X plus y plus z is, in the ratio it is 6 parts, which is 6 parts equivalent to how much? 2400. Now, x is how many parts means it is 3 parts. Simply 3 parts is how much? See, you can write it as 6 into 400 is 2400, 3 into 400 is 1200. But you can see 6 half is 3, 6 half is 3, 2400 half is 1200. You can make use of any of the cases. First make it a habit of writing that is 6 into 4, 400, that's why 3 into 400, that is 1200. It is up to you. Nobody asked why it came like that. But you should have that inclination. 6 లో హాఫ్ ఎంత 3. కాబట్టి 2400లో కూడా హాఫ్ ఎంత 1200. రైట్? ఇవి తర్వాత అలా చూస్తూ ఉండాలి. అలా now it is easy, right? Right. Now they won't give direct, they may give indirect way now. Okay, how to make use of that one? Same, now we'll take a 4% also you can take, right? Take the one. Right. Right. A, B, C and D. A, B, C and D have divided an amount of 10,800 rupees. 10,800 rupees in the ratio 3:4:5:6. 3:4:5:6 respectively. The word respectively means, okay, in the same way. 5:6 respectively. Right. If the difference of the shares of A and D, D for Delhi, that is A and D, difference of the shares of A and D is 2,000, sorry, already amount is given, no? 10,800 is given, kada?
Find there is in చెప్పామా if the difference of shares of okay A and D అన్నాం కదా నో దర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ 10,800 చెప్పేసాం కాబట్టి ఫైండ్ అక్కడ ఇఫ్ కాకుండా ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద షేర్స్ ఆఫ్ A and D. First one is A and D. Find the difference of the shares of A and D. First one. Second one, sum of the shares of B and C. Sum of the shares of B and C. Third, difference of the shares of A and C together to difference of shares of A and C together and not to and B and D together. B and D together, that's all. So understanding the language of ratio is this way. Difference of A and D. Straight away they can give like this. There is internal questions 2 and you'll get 2 marks like that. First one is 1800. Yes. Second one, third one. Yes. Good. So you should be fast enough to just see the corresponding values. Right? Total values is given, that is A, B, C, D. 3:4:5:6. Total is given. Oh. Just well, so total 10,800. So here also you have to see the total parts, how much? See, what is the meaning of this one? A, B, C, D, they are sharing in ratio 3:4:5:6 means the meaning of the ratio is what? If A get 3 rupees, then definitely B will get 4, C will get 5 and D will get 6. The meaning of that one. If A get 3. Or else you can say, if D gets 6 rupees, then A will get 3, B will 4, C 5. That's it, simple that is, right? But total how many? That is, here 3 plus 4, 7 plus 5, 12 plus 6, 18 parts. Total 18 parts equal to total amount how much? 10,800. 10,800. You have to make a relation between the ratio and the amount. One step చేయాలి, తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అన్నీ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో 18 here 18 6 you see 18 6s is 108. 18 6s 108. Okay, 18 600s 10,800. 18 6s ఎలా వస్తుందో చెప్పాం కదా, 10 6s are 60, 8 6s are 48 కాబట్టి 108. Now
ఇప్పుడు now directly take the values directly. Difference of A and D. What is A and D difference? There is A and D difference is how much? Just to see that one. This is 6, this is 3. So it is 3 parts. So directly 3 into 600, that is 1800. Okay. Then come to that another one. That is what is that one? There is sum of shares B and C. So B and C together. B and C together is how much? B and C together is 9 parts. That's all. 3 parts. That is 18 parts into 600. 9 into 600 is 5400. This is little bit typical. We will get this type of questions in data interpretation. Graphs ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఇస్తారు అన్నమాట ఇలాగా. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ బి అండ్ ఏ అండ్ సి టుగెదర్ రేషియో ఆఫ్ అంటారు. నేను డిఫరెన్స్ అన్నాను, అక్కడ రేషియో ఆఫ్ అంటారు అంతే. రైట్? ఎలా చెప్పాలి? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద షేర్స్ ఆఫ్ A and C together and B and C together. A and B, A and C and B and D. Don't select the difference here. A plus C together 8 parts. B and D together 10 parts. 8 parts and 10 parts. Difference, this is 8 parts, this is 10 parts. Difference is how many? 2 parts, that's all. 2 parts is how much? 2 into 600, 1200. Now we got how to interpret the ratio. So how to interpret to get the answers, right? Now the case is with clear? Right. You take one question on what is a income, expenditure and savings. Suppose income, expenditure, savings. What is the relation between them? Income, expenditure, savings. Income is equal to expenditure plus savings. Income is equal to expenditure plus savings. ఒకసారి మార్కస్ కావాలని చెప్పమ్మా మనమాట. Right? Income, expenditure and savings. So income is equal to expenditure plus savings. So make a note of this one. Marker. Fill करके लाओ. Will income will be more or expenditure will be more? Obvious, right? So suppose expenditure is 5 rupees and savings is 2 rupees. What should be the income? Expenditure 5, savings 2. That is, income will be 7. Okay. Suppose savings is income is 13, expenditure is 10. What about savings? Right? There is 3. There is definitely, because so if you add these two, you should get this one. Okay, income and savings ratio is, say, that is 15:7. Means what should be the expenditure equivalent ratio part? How much? 8. That is simply that is. So the ratio will be 15:8:7 like that. Okay, if income is 10 and expenditure is 12, what about the savings? అలా చెప్పడానికి లేదు, ఎందుకంటే ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంత ఎక్కువ అయిపోకూడదు. డెఫినెట్గా ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ దిస్ వన్. సో దిస్ కాన్సెప్ట్లీ రాంగ్.
Okay, now take the question. So you have to make use of the third one will not be given. You have to take that one into consideration, right? Take the one. Right. The ratio of income to expenditure. The ratio of income to expenditure of a person is 9:5. 9:5. If his savings is right 18 sorry if his savings is make it 4,800 rupees, 4,800 rupees, what is his income? 4,800 rupees, what is his income? Income, expenditure, savings. That's it, simply. Huh? Is it same? Okay. So, how to same you got? Income, expenditure, savings. What the ratio of income to expenditure? 9:2. This is 9, that is 5. If 9, this is 5, what should be the savings? It should be 4, that's all. So the ratio should be like this. Given savings is how much? 4,800. So 4 parts. You write neatly, there is savings, 4 parts equivalent to, there is how much? 4,800 rupees. Then what about your, there is 9 parts or 5 parts? 9 parts. Income, just income is 9 parts. How much? See here, while writing here, always don't write 1200, 4 into 1200 like that. 4 into 12 is how much? 48. So 9 into 12 is 108. And since 2 zeros are, there is, you carry forward downwards. 4,800, 10,800. So now 2 zeros are removed now. Step by step, you learn the technique. That is how you are doing 4 into 12. 4 12s 48 till here. That's why 9 12s 108. Just carry forward the 2 zeros this one. Whichever are left out, just carry forward. Don't take much risk on that. Clear? Understood now, right? So this is a income. Some people may give. This is a very important. Even in percentages, you will get. Even in there is. This is a ratio. Percentage also same style you will get. Right? Okay. Now, shall I take a small style? Okay, simple. Right? Let us see how you will do. Right? Out of his income, sorry, one second. Next question. Right. A person's savings is 2 by 7th of his income. 2 by 7th of his income. If his expenditure is right 3,500 rupees, expenditure is 3,500 rupees. Find his
find his savings. Even online you can give the answers, no? Huh? 400? Just I made a small conversion. We'll let you know about this one. The background of this one, right? Actually, I have to deal this one, say there is a percentage square, but here only you can discuss. Just if they give the ratio, you are happy. Is it not? But if they give in the fraction way, how to do that one? That is, what is the expenditure? Expenditure is 3,500. What we have to find out? Savings. Now, you see, of his income, savings is 2 by 7th. Right? Right. Before this one, A is 2/3 of B. Means what? A is 2 by 3 of B means, is off means into. Right. A is equal to 2 by 3 into B. Is it? So what about A by B? A by B is how much? 2 by 3. What is the ratio? 2:3, that is. 2:3, right? Simple, that is, A is 2/3 of B means just A is to B is directly can say, now, not doing by, you should not do all these things. Just for learning purpose only I am saying this one, right? But directly how to do? A is 2/3 of B means directly A is to B is 2:3. Given the same style, you have to say 2:3. That's it. A is to B is 2:3. Now, savings is 2/3 of his income means savings to income ratio is how much? Savings to income ratio is how much? Directly 2:7. Income is 7 rupees, savings is 2 rupees. What about expenditure? 5 rupees, that is. Understood, right? So, first you make a note of this one. Later on, you have to say directly that you have to say A is to B is directly what? 2:3 like this. So, in the same way, savings is, I am writing here again, that is savings is 2 by 7th of income. Means savings is equal to 2 by 7th of income. Savings by income ratio is how much? 2 by 7. Just for one time you write like this. Savings is to income is equal to 2:7. That's all. Without giving all these things, they'll say like that. So ratio can be given in the fractions. Clear? After this one again, your style goes. What is that one? Expenditure parts will be how much? Expenditure will be 5 parts. So now you give your own style. How much expenditure is 3,500? Expenditure is 5 parts equivalent to 3,500. What we need is income. No, savings or income? Savings.
Savings is 2 parts. 5 into 7, 35. 2 into 7, 14. And zeros. Clear? Then, this is what we call summations. That means if expenditure and savings together become income, that is a way, right? That is A is equal to B plus C concept. A is equal to B into C concept is something different. We'll learn later. That is called compounding. Here it is called summations. Yeah. Clear? Now, the next one, right? Right. Now you write next level, next concept. Right. Two numbers are in the ratio. Two numbers are in the ratio 3:4. Two numbers are in the ratio 3:4. If the difference of the numbers is 20, find the ratio if both the numbers are increased by 40. Both the numbers are increased by 40 each, that is 40 each. We need the ratio of those numbers after increasing by 40. First of all, what are those numbers? But how they give, the number given is difference is given. Can you find the numbers? If the difference is given, can't we find the numbers? Yes, you will get the numbers. Difference, one part is how much? 20. So 3 parts how much? 4 parts how much? After that one, each number is increased by 20, 40. After that one, what should be the ratio? Very important concept. The ratio balancing technique, we say equal ratios concepts. So there are both the numbers are how much? 3:4. Difference is given. How much? It is 20. And we need the numbers after increasing by, that is ratio, after increasing by 40 each. Means first number plus 40 you have to say, and even second number plus 40, then having their ratio. Right? That's it. How to do that one? That is difference ఇచ్చేస్తారు కదా, ఇచ్చారు కాబట్టి మనకు ఆ నెంబర్స్ ఏంటో తెలిస్తే తర్వాత ఒక్కొక్క దానికి 40 యాడ్ చేసి చేద్దాం. సో నౌ డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 1 part. 1 part how much? 20. ఇది క్వశ్చన్ పార్టే, రైట్? దట్ ఈస్ ఎప్పుడైనా రేషియోస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాసుకోండి, అమౌంట్స్ కానీ ఏదన్నా డేటా ఉంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాసుకోండి. ఎప్పుడైనా కొన్నిసార్లు డేటా ముందు ఇస్తూ ఉంటారు, ఇచ్చినా కానీ మీరు ఇది రైట్ సైడ్ రాసుకోండి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రాసుకోండి. ఈజీగా జస్ట్ బై సీయింగ్ యూ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి. 1 part డిఫరెన్స్, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ నెంబర్స్లో 1 part ఈజ్ ద డిఫరెన్స్. 1 part equal to 20. Then how you can say there is 3 parts or 4 parts? We have to find out. That is definitely first number enta, that is 3 parts, and then the 1 into 20. So 3 into 20 is what? 60. Okay, second number is 4 parts. 4 into 20 is 80. That's it. We got the number 60 and 80. So I can write this one as now I need increase by 40. 60 plus 40, this one
Here this is 80 plus 40. 60 plus 40 is what? 100. 80 plus 40, 120. Now, how much? 25s, 26s. So numbers are 5:6. The ratio after increasing by 40. Just to write this one. Okay na? Now, ఇది జనరల్గా అందరు చేసేది. మనం కొంచెం ముందుకెళ్ళాలి. బోత్ ద నెంబర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ బై 40 అన్నారు. అంటే బోత్ ద నెంబర్స్ ఈక్వల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయంటే సంథింగ్ విల్ బి లాజికల్లీ సంథింగ్ సూట్స్ అనమాట. ఎలా? లెట్ us see. Oh no, right? Now, అక్కడ 3:4, I can say 3:4, difference is how much? One part is how much? 20. One part 20 means one part of the ratio is equal to 20 as a number, kada? Adding one part ante adding how much? 20. One part 20 ante adding one part ante adding 20. Adding 20 ante adding how many parts? Reverse lo cheppali. Enta? One part. Adding 40 ante adding how many parts? Adding 20 ante one part. Adding 40 ante two parts. మరి ఇక్కడ ఈచ్ నెంబర్ ఈజ్ యాడెడ్ హౌ మచ్ 40 and 40. రేషియో ఎంత అది? 3:4. కాబట్టి కెన్ ఐ సే దిస్ వన్ యాజ్ 3:4కి ఇద్దరికి ఈ రెండు నెంబర్లకి ఎంతెంత యాడ్ చేయాలి? 2 parts. 2 యాడ్ చేయండి. ఇక్కడ కూడా 2 parts యాడ్ చేయండి. సో యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి వాట్? 5:6. నెంబర్స్ని కనుక్కోవాల్సిన పని లేదనమాట. ఇంకా డైరెక్ట్గా ఈక్వల్గా యాడ్ చేస్తే చేయొచ్చు. Understood the point? So again I am repeating this one. One part equal to 20 means there is one part in the ratio. 20 equivalent to one part ante adding 20 ante adding one part అంటే మనం ఇప్పుడు ఎందుకంటే రేషియో కనుక్కోవాలి కాబట్టి 20 equivalent to adding 20 means adding one part, adding 40 means adding two parts. ఇక్కడ యాడింగ్ ఇద్దరికి రెండింటికి 40 యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దెన్ easily you can say there is just directly add 3:4 can add cheyali, 2 add chesi, there is 5:6. If suppose 20 is added, how many parts will you add? 4:5, that's it. One part added, 4:5. If 60, 3 parts will add directly to that one and say 6:2. That is clear, this one, right? This is the background concept behind ages. Ages సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇదన్నమాట. సో అంటే ఎందుకు 20 years వీడికి పెరిగితే వీడికి కూడా 20 years పెరుగుతాయా? వాడు ఆగిపోతాడా? ఇద్దరికి పెరుగుతాయి. ఆఫ్టర్ 20 years అంటే ఇద్దరికి 20 years పెరుగుతాయి అనమాట. దట్ ఈస్ ద కేస్. ఓకే. నౌ ఇప్పుడు నేను రేషియో ఇలా ఇచ్చాను. ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ రేషియో ఇచ్చిన తర్వాత ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఇలా జరిగిద్దని కూడా చెప్పొచ్చు మనం, రైట్? దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ టు డూ నౌ, రైట్? దీని ఇంటర్లింకేజ్ కాంట్రా అనమాట. దీన్ని తీసుకుంటే కాంట్రా తీసుకున్నాం. Take the one. Understand the point, everyone? Right, that is. ఇప్పుడు దీన్ని స్టైల్ రాద్దాం, రైట్? ద ప్రజెంట్ ఏజెస్ రేషియో ఆఫ్ A and B is 3:4. Is 3:4. If after 20 years, the ratio of their ages will be 5:6, will be 5:6. After 20 years అన్నా, యాక్చువల్ ఆఫ్టర్ 40 years అని చెప్పాలి కదా.
You say that is after 40 years. After 40 years. After 40 years is 5, 6. Find the present age of A. First one. B. Third. Difference of ages. Difference of their ages. Third is difference of their ages. Difference of their ages. Same as it is, we have taken that one because we have to interconnect both the concepts to them. Here, both are increased by how many years? After 40 years. Right. So, 30 years, 40 years. That is, sorry, we don't know about actual age. It is present age. It is after 40 years age. Okay. 5:6 is. Now, can we say this one? అలా 40 years ఇద్దరికి పెరిగినాయి అంటే డెఫినెట్గా ఇద్దరికి ఈక్వల్ పార్ట్స్ పెరిగి ఉండాలి. లాజిక్, రైట్? దట్ ఈజ్. సో జస్ట్ దిస్ వన్ 3 + how much is 5? 3కి ఎంత పెరిగింది? యాక్చువల్గా ఇద్దరికి 40 పెరగాలి, కానీ రేషియోలో ఎన్ని పెరిగినాయి చూడాలి. దర్ ఇస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ యాడెడ్? 4 parts. హియర్ 2 parts. 2 parts or 4 parts? No, here also 2 parts, here also 2 parts. But actually it should be 40 years added. Right. రెండింటికి 2 parts యాడ్ అయ్యింది రేషియోలో. రెండింటికి 40 years యాడ్ అయ్యింది. Can't we say that 2 parts equal to 40 years? Logically, you can say that one. So, 2 parts, adding 2 parts means adding how many years? 40 years. We got this logic now. Once you got the logic, that's enough. 2 into how much is 40? 20. That's all. Now, present age of A. We need present age of A. How much it is? How many parts? 3 parts. 3 parts is 3 into 20. How much? 60. Present age of B. How many parts? 4 parts. 4 parts means 4 into 20. That is 80. Okay, third one. What is that one? Difference of the ages. Difference of their ages is how many parts? 1 part. Difference is 1 part. 1 part into 20 is how much? 20 years. Is it not difference is 20? That is contra. That is. ఇది ఫార్వర్డ్, అది బ్యాక్వర్డ్. అలాగా చేసుకుంటే అన్ని ఏజెస్, అన్ని క్వశ్చన్లు కాన్సెప్షువల్గా షార్ట్ కట్ మెథడ్లో వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. Okay, now previously we discussed about income, expenditure, savings కదా. మళ్ళీ ఇప్పుడేమో ఇలా ఏజెస్ అంటే 2 రేషియోస్ తీసుకుని కూడా చెప్పాం కాబట్టి ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ కలిపి ఆ క్వశ్చన్ వస్తుంది అన్నమాట. రైట్. ఒకసారి చెప్పండి, ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉంటుందా, ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉంటుందా? ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇన్కమ్కి ఎక్స్పెండిచర్లోంచి ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తే సేవింగ్స్ వస్తుందా, యాడ్ చేస్తే వస్తుందా? సేవింగ్స్ తీసేస్తే ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ సేవింగ్స్. సపోజ్ సేవింగ్స్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ అయినాయి అనుకోండి, ఈక్వల్ సేవింగ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నామండి, అప్పుడు ఎలా చేయాలి దీన్ని? రైట్. సేమ్ ఇప్పుడు మనం పార్ట్స్ ఈక్వల్ చేస్తున్నాము, ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే వచ్చింది. ఇది ఇన్కమ్ అనుకోండి, 5:6 ఇన్కమ్. ఈ 2 parts ఆర్ ద సేవింగ్స్. దెన్ వాట్ షుడ్ బి దిస్ వన్? 3:4 ఏమవుద్ది? 5:6 ఇన్కమ్, రివర్స్లో రాస్తాం. 5:6 ఇన్కమ్, సేవింగ్స్ ఈక్వల్లీ సేవింగ్స్. హౌ మెనీ పార్ట్స్? 2 parts సేవింగ్స్ తీసేస్తే వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ 3:4? ఏంటిది? ఎక్స్పెండిచర్. దట్ ఈస్ క్లియర్. ఇప్పుడు అది సేమ్ అదే స్టైల్ రాద్దాం. లేదు, ఎక్స్పెండిచర్ 3:4 ఇచ్చారనుకోండి, ఇది కూడా 5:6 ఇచ్చారనుకోండి, సేవింగ్స్ అన్ని పార్ట్స్ 2 parts. అట్లా 2 ఎలా అడిగినా కూడా కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెన్ ఎవర్ 2 parts ఆర్ ఈక్వల్, దట్ ఈస్ ఈవెన్ అమౌంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్, యూ coordinate with both of them, get the answers. Okay, so radham. Take that. Right. The incomes of P and Q
are in the ratio, P and Q are in the ratio, right, 7:6, are in the ratio 7:6, and their expenditures are in the ratio, and their expenditures are in the ratio 6:5. 6:5. If each of them saves, if each of them saves 1,500 rupees, 15. If each of them saves 1,500 rupees, find the income of P. Find the income of P. Find the income of P. Okay. Okay, arrived at right. Okay, let us see how you are. If each of them saves, that means savings of A and savings of B both are equal, and each of them is how much? 1,500. రెండు ఈక్వల్ 1,500 ఉన్నాయి. ఇలా ఉన్నాయి అని అంటే ఖచ్చితంగా అలా ఉన్నాయంటే ఇక్కడ రేషియోలో కూడా ఈక్వల్ పార్ట్స్ వచ్చి ఉండాలి ఖచ్చితంగా, నో డౌట్. రాకపోతే ఏదో ఒకటి చేస్తాం తర్వాత, ముందైతే రావాలి అన్నమాట, రైట్? సో ఇక్కడ చూద్దాం సేవింగ్స్ పార్ట్స్. లెట్ us see ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి? ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే సేవింగ్స్ అంతే. కాబట్టి సేవింగ్స్ కాబట్టి రేషియో పార్ట్స్లో కూడా అలాగే తీద్దాం. 7 - 6 ఎంత? దర్ ఈజ్ 1 పార్ట్. ఇక్కడ వీడికి కూడా క్యూకి 6 రూపాయలు ఇన్కమ్ అయ్యి 5 రూపీస్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే వాడిది కూడా ఎంత? 1 పార్ట్. వీడికి 1 పార్టే, వాడికి 1 పార్టే సరిపోయింది. అక్కడ సేవింగ్స్ కూడా సరిపోయింది 1,500. కాబట్టి 1 పార్ట్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఇప్పుడు ఏం చెప్పచ్చు? 1 పార్ట్ ఈక్వల్ టు 1,500, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. దర్ ఈజ్ సో డైరెక్ట్గా సేవింగ్స్ 1 పార్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంతది? 1,500 రూపీస్. సేవింగ్స్ 1 పార్ట్, బికాస్ both are equal and they said that both is equal and which is 1,500 rupees అని చెప్తున్నారు. దట్స్ ఆల్. నౌ వి గాట్, అసలు మనకు ఒక రిలేషన్ వస్తే చాలు. రేషియో పార్ట్కి అమౌంట్కి ఒక రిలేషన్ వచ్చిందంటే దట్స్ డన్. సో నౌ వీ కెన్ సే ఇన్కమ్ ఆఫ్ P ఈజ్ హౌ మెనీ? దట్ ఈస్ 7. ఇన్కమ్ ఆఫ్ Q 6. ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ P 6. ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ Q 5. దట్స్ ఆల్. మనకి ఇప్పుడు అడిగింది ఇన్కమ్ ఆఫ్ P అడిగారు, కాబట్టి ఇన్కమ్ ఆఫ్ P ఈజ్ హౌ మచ్? P ఎంత? దర్ ఈజ్ 7 పార్ట్స్. డైరెక్ట్గా 1 × 15 ఈజ్ 15. 7 × 15 ఈజ్ ఎంత? 7 10s 70, 35. దట్ ఈజ్ 105. మనకి దట్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఈజ్ 10,500. క్లియర్? కాన్సెప్ట్ వచ్చేస్తుంది, ఈక్వల్ పార్ట్స్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి వచ్చింది. ఒక డౌట్ ఏంటంటే లేకపోతే ఏంటి? అవి కాకుండా అక్కడ చక్కగా వస్తున్నాయి, అలా లేకపోతే ఏం చేయాలి అనేది దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. దట్ ఈస్ టుమారో వీ కెన్ టేక్ దట్ వన్, రైట్? ముందే కాన్సెప్ట్ ఒకటి వచ్చింది ఏంటి? ఈక్వల్ పార్ట్స్ కనుక కనపడ్డాయంటే డెఫినెట్గా ఈక్వేట్ చేసేయచ్చు, వాటితో డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి. కాకపోతే మిమ్మల్ని ఇక్కడి నుంచి మీరు వేరే ఎగ్జామ్స్కైనా ఇప్పుడు ఐ నీడ్ జస్ట్ బై సీయింగ్ దట్ వన్, మీరు ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పండి. క్వశ్చన్ మామూలు డైరెక్ట్గా ఇన్కమ్ ఆఫ్ P అనకుండా, నౌ ది సే ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ P అండ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ Q డిఫరెన్స్ ఎంత? మామూలుగా అయితే ఎక్స్ మెథడ్లో అయితే రాస్తా కూర్చుంటాం అన్నమాట. చెప్పచ్చు అక్కడ కూడా, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ P అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ Q డిఫరెన్స్ ఎంత? ఎన్ని పార్ట్స్? 2 పార్ట్స్. 2 × 1,500 అయిపోయింది, 3,000. క్వశ్చనింగ్ ప్యాటర్న్ అలా ఉంటాయి తప్ప కాన్సెప్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది అనమాట. క్లియర్ దట్ వన్? ఇలా ఎలాగైనా అడగచ్చు. ట్వైస్ ఆఫ్ P's ఇన్కమ్, థ్రైస్ ఆఫ్ Q's ఎక్స్పెండిచర్,
అసలు ఎగ్జామినర్ ఎంత గౌరవమైనడు కదా. ట్వైస్ ఆఫ్ పీస్ ఇన్కమ్ అండ్ థ్రైస్ ఆఫ్ క్యూస్ ఇన్కమ్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? ఏది ఉన్నా అదే కదా, జాగ్రత్తగా చేయాలి అంతే. దట్స్ ఆల్. ఓకేనా? దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ the concept of balancing technique, that is called balancing ratios. రైట్? ఇదంతా బ్యాలెన్స్. ఇది వచ్చిందంటే అలా చూస్తూ చెప్పచ్చు అనమాట ఆన్సర్స్. ఓకేనా? మామూలుగా దీన్ని ఎలా చేయాలి ఎక్స్ మెథడ్లో కొంతమంది డౌట్, నాకు కొంతమంది డౌట్, దట్ ఈజ్ ఎక్స్ మెథడ్లో అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది, రైట్? వాళ్ళకి సో ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ సేవింగ్స్ అంటున్నారు కాబట్టి దెర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్. అసలు మామూలుగా చెప్పాలంటే సింగిల్ వేరియబుల్లో చేయాలి అని అంటే ఎలా చేయాలి? ఇన్కమ్ మైనస్ సేవింగ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇన్కమ్ రేషియో మైనస్ సేవింగ్స్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్ రేషియో. ఒక రేషియోని ఇంకో రేషియో మధ్యలో ఈక్వేషన్ పెట్టుకొని చేయాలన్నమాట. సో 7x మైనస్ 1500 వాడి సేవింగ్స్ బై 6x రెండో వాడిది మైనస్ 1500 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్, దట్ ఈస్ 6/5. ఎవరి స్టైల్ వాడదన్నమాట. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్పెండిచర్కి 1500 యాడ్ చేసి చెప్తారు. 6y ప్లస్ 1500 ఎక్స్పెండిచర్కి సేవింగ్స్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇన్కమ్ వస్తుంది. సో 5y ప్లస్ 1500 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7/6. ఇది కొంతమంది చేస్తారు. 10th క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత వీటిని మళ్ళీ ఇంకో పద్ధతిలో చేస్తారు. ఏంటి అంటే ఈ రెండు ఎక్స్లు కాదు, వైలు. సో 7x మైనస్ 6y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1500 అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ 6x మైనస్ రెండో వాడిది మైనస్ 5y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1500. సో ఎంజాయ్ ద ఈక్వేషన్స్ x and y, ఫైండ్ అవుట్ x and y అండ్ గెట్ ద ఆన్సర్స్ అనమాట. ఇది చేసాం కదా, చిన్నప్పుడు చేసాం కదా, 2 వేరియబుల్ ఈక్వేషన్స్, దట్స్ ఇట్. సో ఇవన్నీ కూడా అన్నిటినీ కూడా అంటే 2 వేరియబుల్ ఈక్వేషన్లో ఉన్న అన్ని కూడా బ్యాలెన్స్ టెక్నిక్తో కొట్టేయచ్చు అనమాట. సో ఇఫ్ యూ లెర్న్ దిస్ వన్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి మనకి. Clear about this one, right? So in the next class we are going to do if they are not equal what to do. తర్వాత ఏజెస్ కొన్ని కాన్సెప్ట్ ఏజెస్ క్వశ్చన్స్, ఆ తర్వాత రేషియో అందులో పార్ట్నర్షిప్ క్వశ్చన్స్ తీసుకునేదాం, రైట్? ఓకే, అండర్స్టాండ్. థ్యాంక్ యూ. Method is wherever the data is given, if his savings is A is equal to B plus C concept. Adding 40 ante